First we open MetaTrader 4. Right, let's click on gold once and then select open chart. Now once we're on the chart, let's select the time frame that we want to see. Currently it's H1, right? Satu. Nah, untuk tambah Fibonacci, kita klik 3 tombol yang di atas. This one. And then kita klik plus yang di atas. Lalu kita ke bawah, kita klik Fibonacci retracement. Nah, lalu kita tarik misalkan di sana ke sini. Terus kalau mau tambah stochastic, we just click on this one. Oke. Lalu klik plus. Nah, kita cari di sini stochastic oscillator. Misalkan kita pakai standard setting ya, kita klik done, lalu balik ke chart. Nah, ini caranya tampilin Fibonacci dan stochastic.